Ladies and gentlemen, thank you for joining us on yet another episode of Ride Free with George. Today we have a very special lady, and no, it's not my wife, another special lady. She's in the media industry. She's a radio personality, a comedian, an actor, and a thespian as well. So stay tuned to find out who it is. Shix, thank you very much for joining us on Ride Free with George. I hope this will be the most insightful conversation you've had with a cab driver. It will be, clearly, because nowadays ukiingia kwa gari ni kunyamaza, utaki pressure mingi. Exactly. This life, especially the season we are in, the corona season, my pressure ziko mingi. But ladies and gentlemen, the name is Wanjiko Karanja. For those who are used to Shix, the name Shix Kapienga. And asante sana, we know you as an actor, a thespian, a comedian, radio personality. How did you get your start? Mwanzo kama kawaida tu ni hustle. So nilianza na theater. That's where I started. From theater nikaingia TV. Like you know theater because it's live performances. Live acts pale kwenye stage. Of course kuna wale ma-producer, ma-director wako pale. So once they spot you wanakuchukua. They put you wanakupeleka kwa show yao ya TV. That's why I started with Beba, Siri. Tukenda tu tukigrow tu. And then kajipata kwa radio. Now umegrow. I mean, you've done some, especially in the movie scene, Sugar 2, Nairobi Half-Life. One of my favorite Kenyan productions. How was the transition? Well, basically it's just the same thing, just that different, how do I put it? Ni radio na TV, but basically it's just the same thing, different platforms. But ni kitu tu moja, because one, acting led to radio, but also acting on theater. In theater pale, niki act pale kwa stage, I was poached, nikaingia TV. TV is still the same thing, just no, this time around it's just not the audience, it's not the live audience, but no, it's camera. So it's recorded, or it's maybe live, but uongei na watu, unaongea tu na cast mwenye mko naye. And then now from TV to radio. Radio, the same thing, unajiongelesha. Or kama uko na co-host, the better. So, ni kuongea tu, ni passion tu, ni acting, na pia hiyo acting nileta kwa radio, ama maybe hiyo tu, basically ni hata sijui nisemeaje. Is your definition of growth a financial one or a professional one? I think it's both. Because professionally, of course, huwezi shinda uki-act maisha yako yote. Yeah, there's new talent coming up every day. So pia wewe, as much as you're trying to put your A game out there, pave way for the rest who are coming up, yeah? So, kama nimekuwa kwa industry, tuseme, for the longest time ever. Sisemi ati nimekuwa, but naendelea tu, yeah? So itafika point pia mimi, like how I used to be back then is not how nitakuwa maybe in 10 years to come. You know, maybe nitakuwa better, maybe nitakuwa at least katalanta kamenda chini kiasi, you know, because there's always better talent coming up. So what you do is look for a plan B. Yeah? Kama niko in front of the camera, maybe this time around niko behind the camera. Maybe direct, come up with my own show, you know? As in pave way for other people to grow as well. Hivyo tu unajijenga, hiyo ni professionally. Growth kido, ni savings zako tu, vile utajipanga kimfuko. Najua, ikikam, there's what you have to save. As much as you talk about the 10%, kuna ile, save more if you can. Ingawa sahi vile mambo iko, like, hata ujuu save nini, utumie nini. You know, but ni hivyo tu. Yeah. Let's talk about money. And something that I've been very curious about. How is the money, especially in theater, and how does it work? Can you really make a living out of it? Essentially, that's my general question. Well, the people who are making a living out of it, because nile kidogo unapata unajipanga nayo. So siwezi sema ati you cannot, but it's not much. Si mob, but unajipanga tu na yenye unapata. Because at the end of the day, you need money to survive. So, kusema ukweli ni ngumu. It's hard. But if you know how to plan yourself, you will survive. But it's not much. Yeah, si mob,
Si ati ni ile poa tu utaweza kufanya vitu mob. Ni ile tu utaweza kulisha familia, utaweza kujilisha and maybe just buy a few things here and there, but you can't say ati ni pesa utatumia you know the way you earn money and you spend. Hiwezi. Yeah. In terms of when you are not employed, which one do you prefer better, first of all? Employment or ama kujitafutia? That's a tricky question. But to be honest, employment is good because they all have their advantages. Employment ni poa because at the end of the month, you know, kuna kitu inaingia kwa account. So hiyo uko sawa. But also ni poa ukiwa na busy yako yenye ina run. Ama kuna kitu unafanya pia on the side. Actually having both is way better. Because kuna ile income yenye unajua itaingia at the end of the month. Na pia kuna kwa hii hustle yako pia unajua hata kakienda kaumane on this other side vile sahi mambo yameumana proper, at least you know there is something itakuletea pia income on this other side. So ni kujipanga tu, zote ziko tu sawa. Siwezi sema moja ni poa na nyingine si poa. Zote ziko poa kabisa. Ni kujipanga tu. Yeah. When did you gain that confidence to quote what you think you're worth your skills, your time, your knowledge? Wow. I think bado naenda tu nikilano, acha niweke hivyo. Because utapata wacha tuseme tu mtu enda ukilan tu. You don't just get it. But kuna wenye tu wameipata, wanajua this is what I'm worth and siwezi shuka siwezi panda. Ni hivyo iko. So na kuna wale bado tuna learn tu because like if I knew where I would be back then, ama venye nilianza theater and maybe I started earning that one hiyo thou moja, unajua back then if I had someone who would have advised me. I'm not saying siko sawa and I'm not saying niko sawa because we all know how this industry is. I'm just saying if I knew better back then ningejipanga vipoa, and that happens with most youths right now wenye wako kwa limelight ama wenye wako wameanza kuando na bado wako kwa wazazi. Because when I used to earn money and I used to be at my folks' place, yes ningesaidia here and there, but most of the time your pesa ulikuwa unafanyia unaispend kufanya vitu hata haziko. Otherwise, but if I had someone who would have told me Shix fanya hivi, unaando na bado uko kwa wazazi, meaning you don't have to spend much, you know. So anza save hivi na hivi. Like if I knew then, I think mambo pia ingekuwa tu better than how they are now. Not that I'm saying nafanya vibaya ama nilifanya vibaya back then, just that if there was something about saving that we all knew back then, tungekuwa place. You're versatile, you've been to theater, you've done movies, you're a comedian, radio personality, or media personality rather. Ni gani ndio unaweza sema pays well? Tuseme tu ina depend na like you said your worth. Okay. Yeah, and also vile mtakubaliana na your employer, that's one. Yes. Second, productions zenye unafanya chenye mtakubaliana. So cause inakuanga, you know, you get different contracts. Yeah, you sign different contracts. So like you said earlier, it's just knowing your worth and knowing what you can charge and what is there. Because as zingine kuna wenye watakukujia na this is what we have, so it's either you take it or leave it. Na unapata saa zingine watu wanajifunga na hiyo, unaambiwa hatuna kitu kingine, hatuwezi kupatia what you're asking for, but this is what we have. But tena ukiangalia unaona kuna ile yenye inaweza shuka, but kuna ile ukishuka sana pia inakuwa hapana, it's too much bana. So unakataa tu ama unakubali depending on vile unaona. Kama ni kitu utagrow nayo, kama ni kitu maybe watagrow na wewe. Kwa sababu kuna wale watakwambia hii ndio tuko nayo, wamekufinyilia proper, and then utapata the next time they're doing a certain project, another project, ulikuwa hivyo kwa nyasi, ulitupanishwa huko. Wakianza walikubembeleza, but sasa vile wamegrow wamekuachanisha, which is really bad. Because if you start growing together, grow pamoja, ikifika mahali waone wenyewe sasa tumeenda sana na tuwezi kuafford wenyewe, wanakuambia, and that way hata pia utaelewa. But si ati mumeanza pamoja, mka grow pamoja, and then wanakuja na kuachanisha. Sasa zile wana do well,
ndio wanachukua sasa watu wenye wanaona wanafika bei, which is really wrong. Yeah, and most companies do that, which I think ni kitu nafaa tu kubadilisha, because ni watu wengi sana wanaume huku hivi nje wakiamba tunakupatia hiyo platform gani? Hiyo platform haitalipa bills bana, you know. So depending tu na vile tu mtasikizana. Were there any times you did a project at a subsidized rate or free because you saw ahead? Of course, mob sana. Mob. I don't think kuna mtu hajafanya kitu kama hiyo. Ngapi zili materialize? Okay, si mingi sana. Si mob. Of course kuna zile zilienda zikakuwa sawa, then kuna zile tu liangalia huko, hapa yenyewe mlinicheza lakini ni sawa tu. Ni sawa tu. Ya Mungu ni mengi. What does financial success look like to you? For me, if it's kama umegrow, kama uko sawa. And by sawa I don't mean that you're living lavishly or, you know, kama uko sawa, you know your bills zako unazilipa on time. Familia yako iko sawa, umejenga nyumbani, like you're not paying rent. Like everything is okay. And then pia unasaidia wengine, like you're giving back. To me, that is financial success. Because there's no way wewe uko sawa, of which utu tushida tu ukuja, yes? But si ati niko sawa, naona niko sawa, and yet watu wetu home hawako poa. Unajua? It's either we are all struggling, or hakuna mwenye, ama si wote tuko pale juu. Unajua? But si ati mimi niko poa pale, niko sawa naona niko fiti, na yet watu wetu huko nyuma wanaumia. Ama I can't assist where I can. Unajua? So for me ni kama uko sawa, and of which mtu akwangi sawa kabisa. There's always, ukiachieve hii unataka kuachieve more. You know, you keep growing, you keep wanting to achieve more. So for me it's, if umewai, unaweza saidia mwingine uko chini. Grow together. That way, si wote tutajengana. Hakuna mwenye atabaki akiumia. The biggest disappointment you've had in regard to money? Zile tu story mtu usikia ulifanya kitu au kulipwa bla bla bla, ni story gani ndio uko nayo in terms of kwa sote tumepitia? Hizo zikosangi, kwanza mkiambiwa mtalipwa Saturday alafu ulipwi. Na baby ulikuwa umepangia hiyo pesa, my friend, utaumia. Hizo zikosangi. So ni ile tu ukijua kuna ido yenye unafanyia works, either ni mkubaliane, na of course contract siku hizi ni muhimu tu sana because watu wanaenda kukuruka. So niyo tu ni unajipanga nayo, but usijipange na hiyo pesa saa hiyo. Because cheki kasa hii historia ya COVID. Watu walisema tutakulipa by Jan ama tutakulipa Feb. COVID ikakam. Mtu wangu kuna hiyo pesa hata sidhani wataipata. Na kuna wenye kama walikuwa wanangoja kuipata hiyo Feb, wataipata maybe December. When things get a little bit better, because hii kitu vile inakaa man tutaumia. What advice would you give any young person going into the creative industry in regard to nini wanaweza expect? Hiyo passion yenye uko nayo ifuate mtu wangu, kama ni acting, kama ni ball, football, kama ni anything, whatever that you feel that you're really good at, just ifuate, because at some point nowadays talent ndio inalipa. Yeah, but also always have a plan B, because you never know, things can go wrong anytime. Always have a plan B, and then once you start earning, always make sure you save at least hiyo 10% kidogo tu, just save, iweke tu kando, because mambo haribika, kuna point mambo kuja tu yanagonga ukuta. Shix, the main reason why the show is called Ride Free with George is you get to pick somebody. It could be either yourself or somebody that you know. We will pick them up from one point and drop them off to a different destination of their choice within Nairobi. Okay. Yes, for absolutely no charge. Tumekushukuru because you've also given us your time, na tumekushukuru sana. Thank you so much. Yes. I totally appreciate it. Asante sana. Asante. Thank you.